Sobrang init. Kaya ngayon, gagawa tayo ng affogato. Ngayon na. Hi, I am Paul. If you're here for coffee recipes, vlogs, encouragements, welcome to my channel. Sa mga nagtataka, ano nga ba ang affogato? Bakit na tinawag itong affogato? Affogato means drown. It is an Italian dessert topped with a shot of an espresso. That's it. Ano gumawa ng affogato? Let's ask a barista. So today, gagawa po tayo ng affogato. So ang kailangan po natin, yung ice cream, yung coffee, yung weighing scale, and of course, yung espresso machine. Kung wala po tayong espresso machine, pwede po natin itong gamitin. Ang tawag po dito ay mocha pot. So, tara, gawa na tayo. Here's your affogato, sir. Thank you. Ayos. Wait. We're not yet finished. Panoorin mo muna tong taste of encouragement this morning. Sarap. For our taste encouragement for this morning, meron ako nabasa kanina. Sabi dito, don't give up when dark times come. The more storms you face in life, the stronger you will be. Hold on, your greater is coming. Struggles, crises, pahihirapan nila tayo. But if we will hold on and we will look on the right perspective, malalagpasan natin ito. And we will become stronger. So, don't give up. Just hold on. This is our taste encouragement for this morning. So, if na-inspire ka sa encouragement na to, please hit the subscribe button. Like mo na rin yung video. Mag-comment ka na din. Salamat sa inyo. Please comment, like, and subscribe. Ring mo na rin yung bell para lagi kang updated. Salamat!